American IELTS Training Center. Take your Prepare for I.E.L.T.S books, the skills and strategies for speakings, the page number 127 to 128. Brainstorming. What do you mean by brainstorming? Using your full potential of your brain, right? A topic is given to you. You have to use your mind and collect all the data and informations what you are going to speak. Task 1, smaller responses. Task 2 and task 3, longer responses, right? And here, brainstorm the topic of education. What do you mean by education? The word education comes from educate as a verb. Brainstorming to the topic of education. Create headings relating to the topic. See examples below and list relevant words for each heading. So the topic is given to you, say education. Education is the topic, right, sir? So what can you speak for on topic education for 2 minutes? What are the things you can speak? See, education. Subtopics. On education, you can speak about the subjects. On the topic education, you can speak where the education is provided. On the topic education, you can speak about the teaching methodologies of education. On the topic of education, what are the adjectives to be used? The topic of education, what are the values to be learned? So education teaches you principles, values, knowledge, information, where it is taught, what are the subjects are taught. So all these things you can speak on a topic called education. So you have to brainstorm and get all the vocabularies and grammar. See, in subjects, what are the things you can speak on the topic education? The subjects are, you can speak about mathematics as a subject, science as a subject, biology as a subject, IT, information, technology as a subject, business, English, history, religious studies, geography. Then what else you can speak? You can speak about economics, design, politics and society. Hundreds and hundreds of topics can be taught and spoken in the coming under the topic education, right? So the continuous flow of words which are coming out of your mouth, proper, relevant, coherent, fluency, these are the things they expect. So where education is taught, where education is taught in a primary school, secondary school, high school, college, university, undergraduation, post-graduation, studies, all these things are taught in schools, colleges, primary schools, universities, correspondence education. So all these things you can speak under the topic education. And sheer teaching methodology, who teaches? Education is taught by whom? The subjects are taught by whom? Teacher comes here, textbooks comes here, exercises, the practices which are given here, presentations which are given, lectures lectured by the lecturers, laboratories and tutorials, group projects, individual projects, practical work, using videos, using internet, using online studies, teaching methodology. So under the topic education, you can speak all those things. See, 2 minutes, what can I speak? You may have a question, what can I speak? I can speak at the most for 30 seconds. And 2 minutes, what are the information I have? See how much information you have on a simple topic like education. And lot of topics are there where you can gather a lot of information. And coming here to the adjectives, what are the adjectives to be used under the topic education? See, interesting, mathematics is interesting. Interesting as an adjective. Stimulating, computer science course is stimulating, making me to get interested. Inspiring, religious studies are inspiring. Fashion designing is inspiring. Inspiring means what? Making you to get more interested. Useful, the study of economics or business administration is useful. Useful is an adjective. Practical, the information or the software courses are conducted in practical classes are conducted. Practical is an adjective. Intellectual, see the subjects which are taught in my college
or highly intellectual means what? It develops your intelligence. So the word intellectual is used. And intensive, we had a intensive. Interview coaching, intensive as an adjective. Challenging, the study was challenging, the education was challenging, the group studies was challenging, the group discussion was challenging. So these are the adjectives which you are using. And coming here, values. So what do you mean by values? What the education has taught you, what the education has given to you, what the education has made you. So the value part. So these are things which you are adding. It taught me to think. The subject, what is that? Literature made me to think. To emphasize, the subject had made me to, computer science, empathizing, and increased my knowledge. Then, you can tell. It taught me the value of honesty. The moral science as a subject taught me the value of honesty. And logic, science subjects has taught me logic, made me appreciate my culture. The history subject which made me to appreciate my culture, other cultures, and the value of working in a team. The group discussion made me, the lessons taught in the group discussion made me to understand the value of how to work in a team. I learned how to manage time. So the timetables are given. So preparations for the test and examination. So these education methodologies have helped me to manage my time and deal with money and people. Right? I also learned how to be creative. See, certain assignments, certain projects, certain research methodology is given to me, made me to be very creative, and how to plan and manage a project. So under the topic education, you can speak about the subjects, about words taught, teaching methodologies, adjectives to be used, and the values what you have learned. And coming here to my dear friends, practice task 2. What do you mean by task 2? In task 2, you have expected to speak for a longer duration, longer responses as expected for this practice task 2 and task 3. Task 1, short responses, right? Now coming here, look at the following prompt cards. What do you mean by prompt cards? A card is given to you to speak for 2 minutes in task 2. It is called prompt card. Practice speaking for 2 minutes. Remember to time yourself. So you have to time yourself means what? Check the time, how long you are speaking. You cannot keep on speaking, or you cannot go in for a very short speech for 1 minute or 30 seconds. You have to complete the task of speaking for 2 minutes continuously. So describe something which you enjoy doing. What do you mean by this topic? Describe something which you enjoy doing. It should be daily based, isn't it? Something which you enjoy. What is that thing which you enjoy doing? Suppose if you enjoy doing something which you are interested in, then life won't be boring, isn't it? Life won't be bored up. It will be very interesting. So what is that you are going to say? What it is? What it is? First you have to say what that thing is which you enjoy daily doing that. What it is. Why you enjoy doing it? Maybe watching a movie, maybe going for a jogging, maybe eating in a restaurant, maybe playing cricket, whatever, but it should be on a daily basis, and you have to enjoy doing that, and you have to say why you enjoy it, what it is, what equipment you need to enjoy this, what are the things are needed which you need to enjoy this. Explain why you would suggest this activities to others. Not only this, you also do, it will be nice. It is not like drinking daily. I drink, I enjoy, you also drink. No, I smoke, you also smoke. No. Something valuable. Something good, which you can recommend others to do that. What is it? So brainstorm. So useful vocabulary. What are the useful vocabulary you can use?
Suppose it is, see here, playing or watching sport. Playing or watching a sport. This is the thing which I like the most. Cooking, I like the most. Using a computer is good. I enjoy daily. So you also enjoy daily. Online chatting, I chat with my friends in online. Facebook, you also do that. You can recommend somebody board games, reading. I read novels. You also read novels. Clubbing, shopping. I do daily shopping. You also do karate or karaku. This useful vocabulary will not be given to you in the exam. These will not be given in the exam, but you have to do it, right? So check that you have. What you have to do, the checking. The most important checking is talk for between 1 and 2 minutes. Have you spoken within 1 to 2 minutes? Right, you have to check it. Talked about each point in the question. Have you spoken about all these points? 1, 2, 3, 4. Everything in detail. Have you spoken? Given example. Have you given examples? So when you talk about, say, reading is good thing, Mahatma Gandhi read, Nehru read, Lal Bahadur Shastri read, Manmohan Singh read, Obama read, so they became great personalities. So you have to give examples. Have you given examples? That also you should see. So my dear friends, brainstorming in part 2, if you get a topic like education, see how many things are there, subjects where you have learned and teaching methodologies, adjectives to be used, values to be used, and if you give it a prompt card and topic is given, you have to check find out have you spoken for 1 to 2 minutes and have you spoken each point in the question over here, have you given examples, you have to check it. Now is the practical time. Now is the time of applicable application side. Now I.E.L.T.S takers, our I.E.L.T.S takers, they are going to come here one by one and I'm going to give this question to them and let us see how they are able to speak for 1 to 2 minutes. So prompt card is given. Describe something which you enjoy doing and question what it is, why you enjoy doing it, what equipment you need, explain why you would suggest this activity to others. Let us start with the person. Yes, he or she should introduce herself, tell when she is planning to take her examination and start this topic. Yes, please come, madam. So here she comes here, one of our I.E.L.T.S taker. Yes, young lady, please start. Hello everyone, my name is Harita. I am from Chennai. At present, I am a student and I am doing my BSc Computer Science in SRM Arts and Science College. Um, what makes me to enjoy is dancing every day, especially the classical dance. I am a professional classical dancer. I have learnt it for past 14 years. So what makes me to enjoy it is it actually make me fresh each and every day. I just do it every day, and it's equal to doing yoga or walking, jogging, etc. I highly recommend each and everyone to also start learning any kind of dance that will make you to keep in that it don't increase your weight or it don't make you to feel tired. It's just equal to whatever work you do when you feel when you're not feeling well. It makes you to be fresh. It doesn't need any medicine. I mean, you it just make you to go to hospital, or it don't make you to feel not well. And it doesn't need any equipment for it. So and Still, I wish you would have spoken a lot of things about the where you can learn and which place, who is the teacher who teaches, and something traditional dance you have told. You should have told something about started from Shiva and all those things. You could have told that, in India it is a special dance, especially in Tamil Nadu it is Bharatanatyam. In Kerala it is Mohiniyattam. In Manipur it's a Manipuri dance. And to learn this, a yoga, your dance teacher is essential. Kalachetra is one place which is very famous in India and in abroad also people love to watch, especially all the Mahabharatam, Ramayana,
Ramayanam. It is depicted and danced in different styles, and the facial expression which counts immersed. Then stage performance, it is called Arangetram, and the Lord Shiva and Parvati, almost they will be in a Bharatanatyam state, who will be dancing in Himalayas, in the ice caps of the mountains. The togetherness, that's the most important in Bharatanatyam, where you have to lift up your legs, and different poses are there. It is something like a meditative oriented dance, and females and males also they can dance. In Tamil Nadu, especially in Chennai, we have a lot of schools and colleges which conducts this program. So a lot of things you can keep on speaking, right? So, okay, now coming here, நண்பர்களே, உங்களுடைய ப்ரிப்பேர் ஃபைல்ஸ் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பக்கம் 127 128. பிரெயின் ஸ்டாம் என்றால் மூளையை கசக்கி பிழிந்து பேச்சும் பயிற்சி, எழுதுவது, கேட்பது, வாசிப்பது, பேசுவது. இந்த பேச்சு பயிற்சியிலே 3 பாகங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல் பாகத்திலே கேள்வி கேட்பார்கள், சிறு சிறு பதில்களை எதிர்பார்ப்பார்கள். பாகம் 2லே ஒரு தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச வேண்டும். அதற்கு 2 நிமிடங்கள் பேசக்கூடிய வாக்கியங்களும் வார்த்தைகளையும் நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். brainstorm the topic of education. கல்வி என்ற தலைப்பை கொடுத்து 2 நிமிடங்கள் பேச சொன்னால் என்ன பேசுவீர்கள்? கிரியேட் ஹெட்டிங்ஸ் ஆர் ரிலேட்டிங் டு த டாபிக். அப்போ துணை தலைப்பு வார்த்தைகள், வாக்கியங்களை நீங்கள் அமைக்க வேண்டும். see examples below and list relevant words for each headings. எஜுகேஷன், கல்வி என்ற ஒரு தலைப்பை கொடுத்திருக்கிறோம். அதை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் என்ன பேசுவீர்கள்? சப்ஜெக்ட்ஸ், கல்வியிலே பாடத்திட்டங்கள், அதை பற்றி பேசலாம். வேர், எங்கே கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது. டீச்சிங் மெத்தட், அந்த கல்வியிலே சொல்லும் கற்பிக்கும் முறைகள் எவை எவை. அட்ஜெக்டிவ்ஸ், அந்த கல்வி சம்பந்தப்பட்ட பெயரொரு சொற்கள் எவை எவை. வேல்யூஸ், கல்வி கற்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய தன்மைகள் எப்படி மாறுகிறது, நாம் எந்த அளவு உயர்வு அடைகிறோம் வாழ்க்கையிலே. ஸோ சப்ஜெக்ட், கல்வி என்ற தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பாடத்திட்டங்கள் என்று வரும்பொழுது மேத்தமேட்டிக்ஸ், கணக்கு ஒரு பாடம், சயின்ஸ் அறிவியல் ஒரு பாடம், பயாலஜி ஒரு பாடம், இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஒரு பாடம், பிஸ்னஸ், இங்கிலீஷ், வரலாறு, ஹிஸ்ட்ரி, ரிலீஜியஸ் ஸ்டடீஸ், மத சம்பந்தப்பட்ட படிப்புகள், ஜியாகிரபி, புவியியல், எக்கனாமிக்ஸ், பொருளாதாரம், டிசைன், வடிவமைப்பது, பாலிடிக்ஸ், அரசியல், சொசைட்டி, சமுதாயம், இப்படி ஆயிரக்கணக்கான சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கிறது. சப்ஜெக்ட்ஸ், படிக்க வேண்டிய சப்ஜெக்ட்ஸ், அதை பற்றி பேசலாம். வேர், இங்கே கல்விகள் எங்கே கற்பித்து கொடுக்கப்படுகிறது. பிரைமரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன் குழந்தைகளுக்கு, செகண்டரி மேற்பள்ளிகளுக்கு, ஹை ஸ்கூல், காலேஜ், கல்லூரி, யூனிவர்சிட்டி, பல்கலைக்கழகம், அண்டர் கிராஜுவேட், அப்போ பிஏ, பிஎஸ்சி, பிஇ எல்லாம் சொல்லக்கூடிய போஸ்ட் கிராஜுவேட், மேற்படிப்பு, டாக்டரேட், வெளிநாட்டு படிப்பு, உள்நாட்டு படிப்பு, பல படிப்புகளை பற்றி நீங்கள் அந்த இடங்களை பற்றி சொல்லலாம். டீச்சிங் மெத்தட், கற்பிக்கும் முறை, டீச்சர், ஆசிரியர் சொல்லிக் கொடுக்கிறார். டெக்ஸ்ட் புக்ஸ், புஸ்தகங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்வது. எக்ஸசைஸ், பயிற்சிகள் மூலமாக கற்பது. பிரசன்டேஷன்ஸ், மேடை பேச்சுக்கள் மூலமாக கற்பது. லெக்சரர்ஸ், கல்லூரி பேராசிரியர் உரையாற்றுகிறார், அதன் மூலமாக. டியூட்டோரியல்ஸ், டியூஷன்கள் மூலமாக. லெபார்டரிஸ், ஆய்வு கூடங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதிகள். குரூப் ப்ராஜெக்ட்ஸ், கூட்டு குழுவாக ஆய்வுகள் செய்வதன் மூலமாக கற்கக்கூடிய முறை. இண்டிவிஜுவல் ப்ராஜெக்ட்ஸ், தனிப்பட்ட ஆய்வு முறைகள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய படிப்பு. பிராக்டிக்கல் ஒர்க், நடைமுறை செயல்பாடுகள். யூசிங் வீடியோஸ் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த வகை படிப்பு. இன்டர்நெட், இணையதளங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயங்கள். ஆன்லைன் ஸ்டடீஸ், இணையதளம் மூலமாக நேரடியாக கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வசதிகள். ஸோ அட்ஜெக்டிவ்ஸ், இதற்கு இந்த கல்வி என்ற தலைப்பில் என்னென்ன பெயரொரு சொற்களை யூஸ் பண்ணுவீர்கள்? இன்ட்ரெஸ்டிங், ஆர்வமான படிப்பாக இருக்கிறது. இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. ஸ்டிமுலேட்டிங், ஊக்கம் அளிக்கக்கூடிய படிப்பாக இருக்கிறது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். இன்ஸ்பைரிங், உற்சாக அளவை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய படிப்பாக இருக்கிறது. இது எம்ஏ எக்கனாமிக்ஸ். யூஸ்ஃபுல், இந்த பிஏ ஹிஸ்டரி படிப்பு யூஸ்ஃபுல், உபயோகமாக இருக்கிறது. பிராக்டிக்கல், இந்த பிஹெச்டி படிப்பு நடைமுறைக்கு செயல்பாடுக்கு ஏற்ற வகையாக இருக்கிறது. இன்டலெக்சுவல், புத்தியை கூர்மையடைய வைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிப்பு. இன்டென்சிவ், தீவிரமாக இருக்கிறது இந்த மைக்ரோ பயாலஜி வகுப்பு. சேலஞ்சிங், இந்த எம்ஃபார்ம் படிப்பு என்பது சவால் கொடுக்கக்கூடிய படிப்பாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி அட்ஜெக்டிவ்ஸ், பெயரூறு சொற்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது வேல்யூஸ், இது என்னென்ன கற்பித்துக் கொடுக்கிறது? கல்வி என்பது ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறைகளை கற்பித்துக் கொடுக்க வேண்டும். இட் டாட் மீ டு திங்க், இந்த படிப்பு
இந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இந்த கல்லூரியிலே சென்று படித்ததன் மூலமாக என்னை யோசிக்க வைத்தது. டு எம்பத்தைஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் மை நாலேஜ். நடைமுறையிலே மற்றவர்கள் எப்படி கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய படிப்பாகவும் என்னுடைய அறிவை மேன்மைப்படுத்தக்கூடிய படிப்பாகவும் இருந்தது இந்த சைக்காலஜி படிப்பு என்று சொல்லலாம். இட் டாட் மீ த வேல்யூ ஆஃப் ஆனஸ்டி, நேர்மையை கற்றுக் கொடுத்தது. லாஜிக், முறையாக எப்படி சிந்திக்க வேண்டும் என்று கற்பித்துக் கொடுத்தது. மேட் மீ அப்ரிஷியேட் மை கல்ச்சர், என்னுடைய கலாச்சாரத்தை பாராட்டும் விதமாக இந்த படிப்பு எனக்கு அமைந்தது. அதர் கல்ச்சர்ஸ், மற்ற கலாச்சாரங்கள். அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஒர்க்கிங் இன் ஏ டீம், கூட்டாக குழுவாக வேலை செய்வதன் மூலமாக என்ன நன்மையை அடைகிறோம் என்று இந்த படிப்பு எனக்கு கற்பித்துக் கொடுத்தது. ஐ லேர்ன் டு ஹவு டு மேனேஜ் டைம், நேர காலத்தை எப்படி நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதை இது படிப்பு எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. அண்ட் டீல் வித் மணி அண்ட் பீப்புள், பணத்துடனும் மக்களையும் எப்படி நிர்வகிப்பது என்று இந்த படிப்பு எனக்கு கற்பித்துக் கொடுத்தது. ஐ ஆல்சோ லேர்ன் ஹவு டு பி கிரியேட்டிவ், எப்படி ஒரு ஆக்கப்பூர்வமாக இருக்க வேண்டும் என்று, படைப்பாளியாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த படிப்பு எனக்கு கற்பித்துக் கொடுத்தது. ஹவு டு பிளான் அண்ட் மேனேஜ் ஏ ப்ராஜெக்ட், ஒரு ஆய்வை எப்படி நிர்வகத்தி நடத்த வேண்டும் என்பதை இந்த படிப்பு எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தது. ஸோ படிப்பு என்ற தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு ஏகப்பட்ட விஷயங்கள், 2 நிமிடங்கள் இல்லை, 5 நிமிடங்கள் இல்லை, 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் பேசலாம். ஆனால் சுருக்கமாக 1 to 2 நிமிடத்திற்குள் நீங்கள் சுருக்க வேண்டும். அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது பிராக்டிஸ் டாஸ்க் 2ல லுக் அட் த ஃபாலோயிங் ப்ராம்ப்ட் கார்ட்ஸ். ப்ராம்ப்ட் கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? 1 to 2 நிமிடங்கள் நீங்கள் பேச வேண்டும், என்ன பேச வேண்டும் என்று கொடுக்கக்கூடிய அந்த காகிதங்கள், அட்டைகள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிராக்டிஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் 2 minutes, 2 நிமிடங்கள் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். ரிமெம்பர் டு டைம் யோர் செல்ஃப், நீங்கள் பேசக்கூடிய நேர காலத்தை அளவெடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும். அதிகமாகவும் பேசக்கூடாது, குறைவாகவும் பேசக்கூடாது. அந்த அளவு என்ன என்று பார்ப்பதற்கு உங்களுடைய கடிகாரத்தை, நேரத்தை நீங்கள் சரி பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். டிஸ்கிரைப் சம்திங் விச் யூ என்ஜாய் டூயிங். அருமையான தலைப்பு. நீ அனுபவிக்கக்கூடிய, விரும்பக்கூடிய, தினமும் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்கை என்ன, அதை நீ விவரி என்று ஒரு தலைப்பு கொடுக்கிறார்கள். அங்கே யூ ஷுட் சே, நீ என்ன சொல்ல வேண்டும். வாட் இட் இஸ், அது என்ன அந்த விஷயம். டெய்லி யோகா பண்ணுகிறாய், கிரிக்கெட் விளையாடுகிறாய், டிவி பார்க்கிறாய், புஸ்தகம் பார்க்கிறாய், ஒவ்வொருவருக்கும் தனி ரசனை. உன்னுடைய டேஸ்ட் என்ன, அதை நீ சொல்ல வேண்டும். why you enjoy doing it, ஏன் அதை நீ அன்றாடம் செய்து கொண்டிருக்கிறாய், அந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டும். what equipment you need, அதை செய்வதற்கு என்ன தேவை. சில பேர் கம்ப்யூட்டரில் ஃபேஸ்புக் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அதற்கு வேண்டியது கம்ப்யூட்டர், இணையதளம் கனெக்ஷன், அதை சொல்ல வேண்டும். explain why you would suggest this activities to others, நீ மட்டும் அனுபவித்தால் மட்டும் போதாது, மற்றவர்களும் அதை அனுபவிக்க வேண்டும், அதை நீ சொல்ல வேண்டும். ஸோ பிரெயின் ஸ்டார்ம், அதை மைண்டை யூஸ் பண்ணி அந்த வார்த்தைகளை சேகரி. ஸோ யூஸ்ஃபுல் வொக்காபுலரி, இதுக்கு என்னென்ன சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தலாம். பிளேயிங் ஆர் வாட்சிங் ஸ்போர்ட், நான் கிரிக்கெட் பார்க்கிறேன், அது ஆர்வமாக இருக்கிறது, இதை பயன்படுத்தலாம். ஸ்போர்ட்ஸ். குக்கிங், சமைப்பது எனக்கு விருப்பம், அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லலாம். யூஸிங் ஏ கம்ப்யூட்டர் கணிப்பொறியை பயன்படுத்துவதை பற்றி சொல்லலாம். ஆன்லைன் சேட்டிங், ஃபேஸ்புக் மூலமாக சேட்டிங் பண்ணுவதை பற்றி சொல்லலாம். போர்டு கேம்ஸை பற்றி சொல்லலாம். ரீடிங், நாவல்ஸ் படிப்பதை பற்றி சொல்லலாம். கிளப்பிங், ஷாப்பிங் போவதை பற்றி சொல்லலாம். கரோகோ பற்றி சொல்லலாம். ஆனால் இந்த மாதிரி வொக்காபுலரி உங்களுடைய பரீட்சை நேரத்தில் கொடுக்கப்பட மாட்டாது. செக் தட் வாட் யூ ஹேவ் டு டூ. நீ இதெல்லாம் முடிச்ச உடனே என்ன செய்ய வேண்டும். டாக் ஃபார் பிட்வீன் 1 and 2 minutes, 1 to 2 நிமிடங்கள் பேசி விட்டோமா என்று பார்க்க வேண்டும். டாக்ட் அபவுட் ஈச் பாயிண்ட் இன் த கொஸ்டின், ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளித்திருக்கிறோமா என்று பார்க்க வேண்டும். கிவன் எக்ஸாம்பிள்ஸ், உதாரணங்கள் கூறியிருக்கிறோமா என்று பார்க்க வேண்டும். உதாரணங்கள் கூற வேண்டும். பேசும் பொழுது உதாரணங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்க வேண்டும். இப்போ ரீடிங் என்ற டாபிக் விட்டால், நாவல்கள் படிப்பது அல்லது புஸ்தகங்கள் படிப்பது ஒரு நல்ல பழக்கம். நான் தினமும் படிக்கிறேன், மகாத்மா காந்தி படித்தார், நேரு படித்தார் என்று உதாரணங்களை கூற வேண்டும். ஸோ இனி வரக்கூடிய அடுத்த வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். See you. Thank you.